வணக்கம் கைஸ், சனிக்கிழமை வாழ்த்துக்கள். ஸ்டோரி so far. இந்த ஸ்டோரி வேண்டாம், இப்போ கிளம்புவோம். நம்ம இவர்கிட்ட ஒரு தடவை பேசிட்டு போயிடுவோம். ரொம்ப நாளாச்சு. Were you able to get some rest, Sam? கண்டிப்பாங்க. If you're good to go, let's head out and investigate the disruption in the tar currents. கண்டிப்பா. Ah, yes. When I saw that coffin, I was reminded of a rather unorthodox type of psychotherapy. The patient lies down inside a coffin, which is then closed, plunging them into darkness. And being subjected to this simulated experience of being laid to rest, they may find a measure of peace and comfort. If you spot a coffin that seems suitable for this, why not climb inside and see what happens? ஓகே, குளிச்சோமா? குளிக்கவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். வேலை போட்டு தருவோம். சந்தோஷம். வாழ்க வளமுடன். வாரங்கள் செல்லலாம். இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் வந்து பிசிசி மட்டும் வாங்கிக்கிறாங்க. ரொம்ப முக்கியமானது பிசிசி மட்டும். பிசிசியை ஒரு 3 போட்டு வச்சுருவோமா? 5ஆவே போட்டு 4 போட்டுருக்கோம் பற்றிக்கு. பேக் பேக்கில் போட்டு வச்சுருக்கோம். வராது, வேறு எதுவும் தேவைப்படாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். 5ஆ பாருங்கய்யா. ஓகே, வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அவுட் சைடா? ஏன்யா நம்ம பண்ணுறானுங்க? நம்ம செய்கிறானுங்களே தப்பாச்சே. இந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது அவனுங்க. ஐயோ ஐயோ ஓ, நிறையா பீட்டி இருந்துச்சுங்க அந்த இடத்துல. நினச்சேன் பெருசாக நடக்க போகுது அப்படின்னு. சுற்றி வளைச்சிட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளை. இந்த நேரத்தில் தான் நான் பிசிசி எடுக்கணும். போடு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார். ஆமாம் இல்லை, இந்த இவனுங்களா மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? பிசிசி எல்லாம் வேற எடுத்து வச்சுருந்தீங்க. ஓகே, இது வந்து இன்னும் அழைப்புதல் கிடையாது. அவனுங்களை இங்கே வர வைக்கிறதுக்கா? நாட் அண்ட் இன்விடேஷன் சொன்னானுங்க. என்ன கொண்டு போய்கிட்டு இருப்பான் இங்கேயோ? ஐயோ, 5 பிசிசி எடுத்தீங்க. பிசிசி மறுபடியும் திரும்பி கொடுத்துருங்கடா, நல்லா இருப்பீங்க. கட்டி வச்சு கொண்டு போயிட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க. ஒரே பெரிய வில்ல மாதிரி காமிச்சானுங்க இவ்வளோ நேரம். தண்ணிக்குள்ளே போனால் இவருக்கு இல்லைனா
இது வரைக்கும் ஒரு ஹீரோவா? எபிசோட் 8 டெல்யூஜ். நம்மளால ரிப்ராக்டேட் ஆகுறதே தண்ணிக்குள்ளதான். It seems we're back in Nirvana. ஓகே, நிர்வாணா Or you could வந்துட்டோம். call this riddle of a place. நம்ம ஒரு புதிரான இடமா இருக்கு. கொச்சியா பிசிசி எல்லாம் தருவானுங்களா? என்ன நடக்குது ஒன்றும் புரியலையா? ஓகே, எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுப்போம். எதுக்கும் தேவையில்ல. எல்லாத்தையும் திரும்பி தண்ணிக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிடும். Strange. I feel as though my body's become lighter. Are you thinking what I'm thinking, Sam? ஓகே, உடல் எடை வந்து கொஞ்சம் கம்மியான Further than usual. உடல் எடை கம்மியான மாதிரி உணர்றாராம். ஓடு வா வா. சரியா தான் போயிட்டு இருக்கோம். இது என்னையா நம்ம போயிட்டு இருக்கு? திடீர்னு பின்னாடி இது வந்துருமா? சுடலாமா அதை? என்ன திடீர்னு வருதுங்கய்யா? Sam, it looks like your attacks have no effect on it. I don't think it's a threat to us. We should leave it alone. ஓகே, பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கோமா? நான் இந்தா பிடிக்குதுங்களே. பிடிக்குதே இந்தா. Got grenade launchers. It's risky, but you could try taking their weapons for your own use. Are you up for the challenge, Sam? ஓகே, அதுங்களோட வெப்பன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. கிடைக்குமா? கிரனேட் லான்ச்சரா? ஓகே, இது எப்படி இருக்கிறது? கிரனேட் லான்ச்சர், வாரியர் கிரனேட் லான்ச்சர் பார்க்கலாம். பிளட் பேகு இதெல்லாம் நம்ம எடுத்தோமா என்னன்னு தெரியல, எடுத்து வச்சுப்போம். எங்கே வந்து அடிச்ச? செத்தானா? ஒரே அடியிலே முடிஞ்சு போயிட்டானுங்க. ஓகே, எங்கே வந்து அடிச்ச? எங்க இருந்து அடிக்கிறீங்க? உங்களோட ஆளே இல்லாம அடிக்கிறீங்க. ஓகே, இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை போல. இதுட்டானுங்களா?
பிளட் பேக் எடுத்து வச்சுப்போம் கொஞ்சம். எனக்கு என்னமோ சரியாட்டு வரல. பெருசாக மாறப்போகுது போலையா. இழுக்குது இழுக்குது இழுக்குது. யாரது? அந்த குரூப் வந்துட்டானுங்களா? 5 பேர் கொண்ட குழு. ஏய், என்ன இப்படி இருக்கானுங்க? ரொம்ப மோசமானவனுங்களா இருக்கானுங்க. ஐயோ, சண்டையா? ஓகே, இதுதான் நம்ம ஒரு நாள் வால்பேப்பர் சீனை. Find the mysterious man. இனிமேலாம் உங்ககிட்டலாம் பொறுமையாலாம் இருக்க முடியாதுப்பா. ஐயோ, முடிஞ்சு போச்சா? ஐயா, இப்பதான் முடிவீங்களாயா? பிளட் பேக் எடுத்துக்கோ, பிளட் பேக் எடுத்துக்கோயா, நல்லா இருப்ப. இவங்கிட்ட எதுவும் கன் இருக்கா? Above us, something's coming. Watch out! ஏதாச்சும் கண்ணு கொடுங்கய்யா அவனுங்க. ஓகே, இந்த இருக்கு வாரியர். இந்த எடுத்துப்போம். நம்ம பிளட் பேக் எடுத்துப்போம். வாரியர் அசால்ட் ரைஃபிள் எடுத்துப்போம். எங்கே போனானுங்க? ஓகே, அங்கே நிற்கிறானுங்களா? ஏய், என்னது? சூப்பர்ல அது. ஓகே, கான்சென்ட்ரேட்டா. ஐயோ, செத்துக்கிட்டு தொலைஞ்சிடாதீங்க. மறுபடியும் ரீபேட்ரியேட்டா? Sam, are you still with me? Sam! ஓகே, சிறப்பு. சாவக்கூடாது அப்போ நம்ம. ஓகே, 2 புல்லட்டு தான் இருக்கா. மெஷின் கன் எடுத்துப்போம். பிளட் பேக்கு, ட்ரிங்க்கு, தண்ணி பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு. ஓகே, வாட்டர் கன்சியூம்டு. இதை வந்து பிளட்டை போட்டுப்போம். கண்டிப்பாக போட வேண்டியது.
ஏய் ஐயோ இந்த இவன் வேற கிறுக்கம் போட்டு விட்டான்யா. ஏய் ஏய் என்ன அப்படி அடிக்கிற நீ? Something's coming. Watch out. ஓகே ஓகே பிளட் பேக்கை மட்டும் படுத்திக்க போட்டுப்போம். பிளட்டு தான் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போதைக்கு இந்த கன் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஐயோ எந்த பக்கம் போறது? ஓகே எங்கடாப்பா? ஓகே ஷார்ட் கன் எடுத்துப்போம். ஏய் எங்க இருந்து அடிக்கிறீங்க? ஓகே ஏய் ஏய் ஓகே இது வந்து நான் பண்ணணும்னா நம்ம பிளட்டை வந்து ஒன்று எக்யூப் பண்ணிப்போம். இந்த கன்று தான் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது இப்போ. ஓகே ஷார்ட் கன் எடுத்துப்போம். ஷார்ட் கன் வேலை செய்யும் கண்டிப்பாக. இதை ஒன்று எடுத்து போட்டுப்போம். போட்டு அடி அடின்னு அடிப்போம். வெயிட்டு கொஞ்சம் அதிகமாகுது.
ஓகே, அவங்க அங்கே போயிட்டானுங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து மேலே ஏறுறோம் இல்லையா? ஆமாம், இது பண்ணியாச்சு. ஓகே, அசால்ட் ரைஃபிள். ஓகே, அடுத்து அவனுங்க எங்க இங்கே இருக்கானுங்க. வேறு ஏதாச்சும் நம்மளால் போட முடியுமான்னு பார்ப்போம். தூக்கி போடுறதுக்கு என்ன இருக்குது? பிளட் பூமராங் இருக்குது. பிளட் பூமராங்கெல்லாம் வச்சு எதுவும் பண்ண முடியுமா? பிளட் பூமராங்க வச்சு எதுவும் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம். பிளட் பூமராங் வேலை செய்யுது. சூப்பரு. இது எனக்கு தெரியாம போச்சு. எங்கடா இருக்கீங்க? பேரியர் கிரனேடு இதை மட்டும் எடுத்துப்போம் நம்ம இப்போதைக்கு. பேரியர் கிரனேடு ரொம்ப முக்கியம். ஷார்ட் கன் எடுத்துப்போம், இல்லாட்டி பேரியர் கிரனேட் எடுத்துப்போமா? எங்கடா போனீங்க? காணாம போயிட்டீங்க. Ice pillars are a real nuisance. Think there might be a way to destroy them? ஐயோ, ஐயோ, I have something. ஷார்ட் கன்னு வாரியர் கிரனேடு கிடச்சிருக்கு. எங்கடா இருக்கீங்க? அங்கே இருக்கானுங்க. ஐயோ,
knee strike. This should do it. Hey. Got him on the ropes. He's trying to flee to the church down below us. Hey. எங்கடா பாப்போனா? எங்க போனோம்? இது உடைக்கலாமா? என்ன சொன்னாங்க? அங்க நிக்கிறான். பாரியர் கிராண்டட் கிடைச்சிருச்சா? ஐயோ டிஃபீட்டா? அப்பாடியோ, அவனும் போட்டான் நானும் போட்டேங்க. லூவா? கடைசி ஷாட்டு அவனும் போட்டான் நானும் போட்டேன். இவன் லூ எடுத்துட்டு போடல, நான் லூ எடுத்துட்டு போனது வேற ஒருத்தன். இல்ல எனக்கு தெரியல. உள்ளாரையா ஓடு. வச்சிட்டாயா
பிடிக்க போகுதா? செட்டப் பண்ணி என்ன போட்டுருக்கான் இந்த ஹிட்ஸ். Sam, do you read me? Come in, Sam. Come in. வந்துட்டேயா. We were whisked away எங்க to a நம்மளோட strange place again. What? We only lost you for a few seconds. And time must flow differently over there, like on the beach. Well, glad you're all right. The tar currents seem to have settled down, so we'll be able to surface there shortly. Just sit tight, okay? மண்டானுங்களா இங்கேயும்? சந்தோஷங்க. ஏதான் பரவாயில்ல. டேமேஜ் டேக்கன் ஒன்றும் பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ். Sam, why don't we return to the DHV Magellan and get some rest? எங்க நம்மளோட? You can ask Fragile to look into that card you obtained as well. ஆமாங்க, வாங்க போலாம். Seems all the possessions you had earlier are in that Okay. open space over there. ஓகே, எல்லாம் போலையா? The worse for wear. சரிதான். இந்த இடத்துல வருவோன்னு தெரிஞ்சே பண்ணியிருக்கானுங்க அவனுங்க. எங்க பிபியை காணோம்? எங்கயா பிபியா காணோம்? பிபி இருக்கா இல்லையா? போமா, நீ வந்து நீ பாட மாட்டேற. போகிறேன். Sam, we've uncovered some new information about that ID card you brought back. I'll give you the details on the bridge.
bridge. Okay, அவன ரெப்ளிகாவா? His name is Neil. பேர் நீல் வேணா. Neil Vanna. Oh, here Okay. I thought he said Nirvana. நீல் வேணா அதான் நிர்வாணம்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்கானுங்களா? It seems that the ID card you brought back belonged to the man himself. Okay, அவரோட ஐடி Charlie கார்டு helped me தானா? dig up the details. The card was issued by Bridges years ago when the chiral network was still being developed. Okay, Bridges பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி கொடுக்கப்பட்ட கார்டு. So he was a member of Bridges? Okay, Bridges ஓட மெம்பர் No, அப்ப. it doesn't look like he was. நான் இப்படி ஒருத்தர் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு Vanna was சொல்றாங்க. a porter contracted by Bridges to handle jobs with special requirements. Like all of Okay, them, வேணா வந்து ஒரு he போர்ட்டரா? was a doom sufferer who leveraged his abilities. A top-notch porter by all accounts. ம்ஹும். He worked the Mexican ரொம்ப border, சிறப்பான ஒரு brought over all porter. kinds of useful stuff. Ostensibly, resources and medical supplies. But in truth, he transported drugs and other prohibited goods. So he was a smuggler. Vanna's ID card served as a key to some of Bridges' secure installations, though only a select few, of course. Specifically, those dedicated to the BB experiments, along with various other medical facilities. I believe that the place you went to for counseling was one of them. But everything in that area was obliterated 11 years ago by a void out. One in which ராஜா no விக்னேஷ் Vanna வரதராஜ். ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். and from எப்படி which இருக்கீங்க? you alone, Sam, were fortunate enough to emerge alive. லைஃப் எப்படி போகுது? Prior to all that, your counseling sessions made you a regular visitor, yes? Well, records indicate Vanna frequented the same facility. There's a fair ஒரு chance that the ஃபெசிலிட்டிக்கு two of பலமுறை you அவர் met போயிட்டு வந்திருக்காரு before. போல. Do you recall seeing him? அவரை பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா? Surprising. A great number of people pass through there all the damn time. பல பேர் அதை கடந்து போயிருந்திருக்காங்க, ஆனால் யாருமே பார்க்க முடியல. சைக்கிளிங்லாம் போறீங்களா? எங்க போனீங்க? அடுத்து எங்க? Sam, it's Charlie. We've received ஓகே, your அடுத்த next வேலை assignment. வந்துருச்சான். This main order can be undertaken by accessing the delivery terminal at East Fort Knott. While you attend to that, we'll continue our investigation into Neil. சரி, நீங்க அந்த டெலிவரி பண்ற நேரத்தில் நான் வந்து நீல் வேணா யார் அப்படின்னு பார்ப்பேன். சூப்பர் ப்ரோ. அது என்னது? டேக் ஃபோட்டோவா? மாரோஸ் ரூம். Thank you, Sam. It's no trouble at all. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபோட்டோ பிடிக்கிறதே வேலையாக போயிருந்துருக்கேன். பாவீங்களா? ஓகே, வாங்க போகலாம். வீக்கெண்ட் ஹாலிடே அப்புறம் என்னம்மா டுமாரோ கீழே பார்த்துட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஐயோ, அவங்களும் என்னென்னமோ முயற்சி பண்ணுறாங்க, இன்னும் நடக்க மாட்டேங்குது. அவ்வளோ விடாதீங்க. ஸ்டோரி இவர் தானா? ஒரே சொல்லிருப்பாங்களாப்பா, செய்றீங்க. By the way, Sam, you saw tomorrow with the apples in the ஓகே, corridor, ஆப்பிளோட பார்த்தீங்களா டுமாரோவா? She was training, trying to gain more control over her temporal abilities, taking green unripened apples and
attempting to aid them until they're red. ஓகே, இந்த ஆப்பிள் எல்லாம் எடுத்து நம்ம But she's முயற்சி still having பண்றாங்களாம். trouble getting it just right. She's taking it too far and making them rotten. There's no need to rush things. She'll get the hang of it soon enough. In the meantime, let's continue to support her. ஓகே, முயற்சி பண்றாங்க. ஆப்பிள் எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு பழகுறாங்க. ஆனா நடக்க மாட்டேங்குது From this அவ்வளவுதான். location, you should be able to see some அழுகிடுது. snow-capped mountains, Sam. Your next objective can be found in the heart of them, in the form of the Eastern Environmental Observatory. Once again, you'll need to link up several sites en route to this destination. The first such site to be brought online is the chronobiologist shelter, which is due west. Pick up the main order on this delivery terminal in order to begin. Okay. Customize look. Camo. Desert green. Camo. இதை போட்டு பார்ப்போமா? ஓகே, ஆக்பாஸ் 50 இருக்கு. 100 100 எல்லாமே 100 தானா? 60 100 50 இந்த மாதிரி இருக்கா? ஓகே, இம்ப்ரூவ்டு காஃபின் போர்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணி வந்துருக்கோன்னு. Order accepted. Thank you. ஓகே, இந்த இடத்துக்கு போகணும். எந்த இடத்துல இருக்குது? கூடு மலை மேலே சோழி முடிந்தது. இந்த பாதையில் போகலாமா? எப்படி போகிறது? மலை மேலனா நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான். பிசிசி மட்டும் எடுத்துப்போம். பிசிசி ஏற்கனவே 4 இருக்குது, போதும்னு நினைக்கிறேன். காஃபின் போர்டு கூட எடுத்துப்போமா? ஃப்ளோட்டிங் கேரியர் எடுத்துப்போம். ஓகே, பைக் போக முடியலன்னா தலைவலி ஆகிற போது இப்போ நம்ம பெரிய தலைவலின்னு தோணுது. பார்ப்போம். எப்படியா போகிறது? சொல்லி முடிஞ்சா? மலை மேலே வாய்ப்பில்லை ராஜா. சார்ஜ் போடலையா? கன்னெல்லாம் எடுத்தனா? கன் எடுத்துருப்பேன் நான். பறப்பதற்கான ஒரு இடம். போலாம் போல. கைரல் நெட்வொர்க்குள்ளே இல்லை. என்ன பண்ணலாம்? Earthquake. ஐயோ ஐயோ,
பீட்டிக்கள் வாழ்விடம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ நல்ல விஷயம், இந்த பக்கம் பீட்டி இருக்கல போல. இந்த இடத்துலையும் பீட்டி இருக்கும் போலவே. Hania Rani. Gondwana Records. ஆனால் ஸ்ட்ரீம் பண்ணாமல் உட்காந்து விளாண்டோன்னா பயங்கர ஃபீலாக இருக்கும் போல. Biologist பாருங்கள். Up. There's barely any damage I can see. That's great. Really great. I can't tell you how relieved I am that you got it here safe and sound. Oh, wow. You found this? What a relief. I should have... All right. Use your Cupid to connect my shelter. Part of the chiral network. I've been looking forward to this moment. I should be able to conduct research at a faster pace than ever. Please accept this by way of thanks. I picked up this accessory in the UCA. You should try attaching it to your backpack. Who knows? It might bring you good luck. Oh, and in case you're curious, the cargo you brought me contained a stock of cryptobiote variants. I've taken to calling them chronobiotes. They appear to alter your body's internal clock for a brief period when consumed.
Just another example of the many ways the Death Stranding is wreaking havoc on our perception of time. It's introduced us to Timefall and the beach, as well as the EEs that brought about previous mass extinctions. You know, I can't help but wonder if extinction entities are related to chronobiotes. Anyway, I'm glad you're here. Especially with the strange incidents we've been hearing about lately. Well, the porter who used to come through here was attacked by something. It was bad enough that they gave up doing delivery work for good. They still managed to deliver my last shipment, but it was covered with strange dents and markings. When I asked what had happened, they just said it was the work of the Headless Rider. People have been talking about the Rider for a while, actually. And there's this guy not far from here who's dedicated to studying strange mysteries like that. I sent him some details, and he said he'd need to ask around for someone to lend him a hand. You should keep your eyes peeled for trouble until he figures out what we're dealing with. Okay. I hope this isn't the last time we meet. With no one else around to make deliveries, I was beginning to think I'd have to call it quits. Oh, by the way, a suborder just got posted about those strange incidents I mentioned. You can check it on the delivery terminal here. It's probably in your interest to find out more anyway, given how much time you spend outside. And, who knows, you might even be able to convince them to join the chiral network, too. I just hope we can get to the bottom of things sooner rather than later. Thanks again, and take care. Well then, Sam. By the way, we have info on Nilvana to share. Could you join me on the bridge? சாரதி ஹாய் சாரதி எப்படி இருக்கீங்க? Well done. Breakable cargo. இங்க deliver the proof of an attack to the ghost hunter. வீட்டில் இருந்தும் வந்திருக்கோம். இது முக்கியமான டெலிவரியா? இல்லையே. proof of an attack. சரி. ஓகே. ஓகே, இது இப்போதைக்கு தேவையில்ல. எலக்ட்ரோபயோட்டு, கிரிப்டோபயோட்டு, கோகா. ஓகே, இப்போதைக்கு இதை கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கோம். எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க சாரதி? எப்படி போயிட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு லைஃப்பை? பண்ணிட்டாங்களா? இது இருக்கு. என்ன வெறுப்பா பேசுறீங்க? We managed to learn a few more things about Nilvana. ஓகே, நீல்வானா பற்றி கொஞ்சம் தெரிய வந்திருக்கான். You may remember that he was a porter contracted by Bridges. That's what we told you before. Since then, I received a mail. Another one from our very own Hartman, I'm guessing. Look, We're not sure we can Saradin. trust them, whoever they are. They are almost certainly someone on the inside. Someone with access to the UCA's ஓகே, யாரோ யூசிஏ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ள It seems Nilvana was அக்சஸ் attending their வச்சிருக்காங்களாம். positions. But the real revelation is who Vanna's therapist was. Charlie, can you please explain? A specialist who worked with other doomed sufferers, including one Sam Bridges. She was your therapist and your partner. Lucy? ஓகே, Nilvana's name was on our client list. Right there. இவங்களோட கிளைண்ட் லிஸ்ட்டில் இருந்திருக்கு. இவங்க ஒரு தெரப்பிஸ்ட் போல்.
That's crazy. We also uncovered a photo. சூப்பர் சாரதி, எங்க போறீங்க? What the hell? They perished in a void out which claimed an entire city. A void out only you survived, Sam. Lucy was pregnant at the time. என்ன இளவு நடந்துகிட்டு இருக்கு? It wasn't mine. The child she was carrying. குழந்தை இவரோடது இல்லையா? She straight up told me to my face. I never had any kids. எனக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. She was just my shrink, helping me to work through my phobia. ஓகே, எனக்கு இருந்த பிரச்சனையில வந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்காக உதவி பண்ணாங்களா, அவ்வளோதானா? சூப்பர் சாரதி. Sam, this is Charlie. A new assignment has been entered into the system. You've been asked to go and connect the metagenomicist to the network. Access the chronobiologist's delivery terminal to find and undertake this main order. ஓகே. chronobiologist. ஓகே, கனெக்ஷன் கொடுக்குறாரு, வாய்ப்புகள் இருக்கு. Thank you so much. Helping country. You really don't remember me. Okay, okay. Woman just now. Was that Lucy. That was. பாதிதான் தெரியுதா? Ah, yes. She was your therapist, wasn't she? நான் கேமுக்குள்ள முழுகிட்டேனா, அதனால ஒன்றும் புரியல. எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு சாரதி, என்ன சொல்ல வந்தீங்கன்னு. இது என்னையா அங்கெல்லாம் கொச்ச 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 நேரம் இது? மீட்டர்லாம் இருக்கா எடுக்க வேண்டியது? Sam, that is a veritable herd of chiral creatures. Far more than we're equipped to handle. ஓகே, ஸ்டன் பாம் இதை போட்டு பார்ப்போமா? Hurry and get away while we still can. ஓடிறியா ஓடிறியா, துரத்திக்கிட்டு வருதுங்க. ஓடிடுச்சுங்களா எல்லாம்? என்ன இளவு இவ்வளவு இருக்கு?
ஓகே. நம்ம வந்து ஆர்டர் எடுக்கணும். ஆர்டர் எடுத்துருவோம். அதுக்கு பிறகு என்னதான் இருந்தாலும் பேசுவோம். நிறையா கொடுக்குறானுங்க. Blood bag மட்டும் எடுத்துக்கணும். Just the man I've been waiting for. The Metagenomicist's main order is prepped and ready for you. We'd like you to capture the timefall-resistant emu I identified and take it to her shelter. You might find the capturing part tricky, but if you're real quiet, you shouldn't have too much trouble getting close. Now, this emu appears to possess certain unique temporal properties. It may well have some kind of connection to extinction entities as well. The metagenomicist might have different insights into its nature given her specialization, though. Personally, I'm hoping this might lead us to a major breakthrough. Help us out, Sam. எங்கே போகணும்? ரெக்கவர் பண்ணிட்டு வர சொல்கிறாங்களா? அந்த ஏரியாவெலாம் பிடி ஜோலி முடிஞ்சு போயிடும் பற்றிட்டு போனோம்னா. பிசிசி இந்த இடத்துலேருந்து போட்டு வைப்போமோ பேசாமல். பிளட் பேக் எடுத்துப்போம். ஸ்கெலிட்டன் எடுத்துப்போம். ஓகே ஓகே. காஃபின் போர்டு ஸ்கெலிட்டன். ஓகே. அசால்ட் ரைஃபிள் இருக்கு. மிஷின் கன் இருக்கு. ஓகே, வாங்க போய் பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. நம்ம என்ன தான் வச்சிருக்கோம் அப்படி. ஓகே, வாங்க போகலாம். சூப்பர்ல இது. இங்கேருந்து எங்கே கொடுத்துருக்காங்க கனெக்ஷனு? ஓகே, இங்கேருந்து இருக்கா? எங்கே பார்ப்போம். பெருசாக நம்ம நடக்க போகுது, அது மட்டும் நல்லா தெரியும் எனக்கு. ஏய், அது என்னது அந்த பக்கம் இருக்கு? அந்த பக்கம் எப்படி போறதுன்னு தெரியலையே. கீழே தான் இருக்கா?
ஏய் இதுதானே நம்ம போன இடம். ஆமா. இந்த இடம் தானே ஃபுல்லாகவே இதாக இருந்துச்சு. ஆமாம், இந்த அப்போ திறந்துட்டாயா புறப்பட முடியிருந்ததுலாம். appreciate you coming all this way. Allow me to take a look at that cargo you carry. Seems to be in okay condition. Huh. Didn't expect you to bring me this, but I'm glad you did. Now displaying your current porter grade. So, I finished examining that cargo you brought on over. Now, I know this isn't your fault, but this thing has been absolutely savaged. I highly doubt human or animal involvement. Kinda looks as though it was battered with a large heavy pole, but... And there are also parts that appear to have been melted. Not to mention the unusual tie marks imprinted on the surface. Putting all the pieces together, I reckon this is likely the work of the headless rider I've heard rumors about. In all honesty, though, seems like it was set upon by not one, but several riders. Sheer damage is proof enough of that. Yeah, we're looking for multiple villains, I'd say. They won't come out and wreak havoc at just any old time. There's got to be a reason they attack travelers when they do. Mind helping me figure out what that reason is? That way we can set the minds of porters like you at ease. Once we know more about them, I can use that chiral network to enlighten everyone else, too. Indulge my curiosity and I'd be happy for you to hook me up, is what I'm trying to say. If you're keen to do so, then pick up the sub-order I posted. I've included the relevant information in the order details. Be sure to look it over should you choose to take it on. Order completed. Well done. Feels good. இந்த பக்கம் போனோம்னா சொல்லி முடிஞ்சிடும். BT ஏரியா. Order accepted. Back up. Thank you. Okay, Sam. Why don't we begin by considering what we already know? If nothing comes to mind, take a look at the order details to refresh your memory. ஓகே, இந்த பக்கம் போயிடாண்டாம். BT இருக்கும். இன்னும் ஸ்பைரல் நெட்வொர்க்குள்ளே தானே இருக்கும். பாலம் போட்டு பார்ப்போமா? வை நாட்? ஏன்னா டீப் வாட்டர்னு சொல்கிறானுங்க. கொஞ்சம் தூரம் போய் பார்ப்போம். இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னா இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம்.
டீப் வாட்டர். ஓகே, டீப் வாட்டர் இருக்கு. இந்த இடத்துல டீப் வாட்டர் இல்லை. இப்படி வேற இருக்கு அதுக்குள்ள. அன்சூட்டபிள். இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கு. ஓகே, வேற வழியே இல்லை. இதுக்கு மெட்டீரியல் வேணுமேயும். என்ன மெட்டீரியல் வேணும்? மெட்டல்ஸ் வேணுமா? மெட்டல்ஸ் யாராச்சும் போட்டு விடுவாங்க, பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இந்த பக்கமும் போயிட்டியா? ரோடே வந்துருச்சு அது வரைக்கும். அது சரி. ஓகே, ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் போட்டு போகலாமே இந்த இடத்துல. இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் போட்டு போமா? ஓகே. என்னோட ரைட்டா unsuitable surface road construction area. என்ட்ரன்ஸ்லேயே போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். சிறப்பு, வாங்க போகலாம். Sam, the headless rider attacks were reported in this area. Look around. See anything strange? என்னடா இத்தனை வண்டி? இந்த இடமெல்லாம் பைக்கா கிடக்கு. ஸோ ஏதோ பெரிய தப்பு எனக்கு தோணுது. கண்ணு மட்டும் ரெடியாக வச்சுப்போம்.
இந்த இடத்துல யாரோ போயிருக்கானுங்கயா. Sam, about the headless riders we're after. I've been thinking, what if we were to try replicating the conditions of the previously reported attacks? A road at night, a tri-cruiser. I've got it. We should take an evening spin near the site the attacks took place. இதனால இங்க இவ்வளவு பைக் கிடக்கு அப்படின்னு பார்க்க சொல்றாரா? அதில் பார்க்க சொல்கிறானாங்க. வச்சுக்கோங்க. கைரல் கிறிஸ்டல் மட்டும் போட்டு விட்றேன். Time to shine, Sam. Right. சாயங்காலமாக வர சொல்கிறாரு. ஏமா நைட்டில் வர சொல்கிறானுங்கய்யா. ஏன்யா நைட்டில் வர்றதுக்கு இது என்ன நல்ல இடமாயா? வைரல் பேண்ட் விட்டு சரியான அளவில் இல்லை. I second that. நைட் ஆச்சா? sun has risen.
ஐயா சன்ஹாஸ் ரைஸ்ன்னு சொல்றானுங்க. மறுபடியும் தூங்கும். இருட்டாச்சா? எஸ், இதுதான் வேணும் எங்களுக்கு. நைட்டில் வரணும். சிறப்பு. நைட் ஆயிடுச்சு, போகலாமா? ஏதோ பெருசாக நடக்க போகுது இப்போ, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. இந்தா என்னமோ இந்தா கரெக்டு தான்யா. What's happened to it? Don't tell me it's been hacked. ஹேக் ஆயிடுச்சா? ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக போடுறாங்களா? When do highways float in the air? Up, up and away! Highway in the sky. And now we find ourselves trapped. என்ன நடக்குது? Be ready for anything, Sam. ஏதோ பெருசாக நடக்க போகுதியா? ஓடு. Let the headless rider get away. Welcome, Sam. I prepared this little stage here special for ஐயோ, you and you சரி alone. இருங்க இருங்க, தெரியாமல் குதிச்சிட்டேயா? Oh, you're gonna make the most of it. Hey, these must be ghost mechs? I suppose there were no headless riders after all then. We need to destroy them all. Let's get a move on, Sam. Good. Try readying a weapon, Sam. You should be capable of shooting while driving. ஓகே. 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 That's how you do it, Sam. ஓகே. Nice one. You're a pro. Yeah, come on. You're one hell of a driver. Do you see it, Sam? One of them is different from the other. ஓகே. வேற ஏதாச்சும் கண்டு எடுக்க முடியுமா? எல்லாமே இதுதான். That has to be the unit that's hacked into the auto paper.
அன்மாஸ்க்டா வந்துட்டானா? Well fought, Sam. I think you took care of every last one. Highway disappearing? ஓகே, இந்த இடத்துல தான் எல்லாரோட வண்டியும் உடஞ்சி விழுந்திருக்கோ. Seems the day is ours, Sam. Oh, what a relief to have made it safely back to the ground. There's no sign of our adversaries. That strange road has vanished without a trace, too. Everything seems fine now. Let's go and give the ghost hunter the good news. Blood bag empty. Used. ஓகே, இந்த இடத்துலாம் ரோடு போடலாம் போல. எந்த இடத்துலயா போட்டு வச்சிருக்க கடையை? கூஸ் கண்ட்ரின்ற பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே உட்காந்துருக்காரு தலைவர். Thanks for helping me out, mate. Well, how about that? A surprise delivery. I feel as though I can really trust you. So you know, I've decided to increase the amount of materials you can withdraw. All right, I'm ready to join the chiral network.
Then Now displaying your current porter grade. address still கம்மியா இருக்கு. Thanks to you, we can... Troubling rumors like that have a way of putting everyone on edge. Makes them want to stay inside all the more. Out here especially. Saw too many people cutting ties and keeping to themselves. Can't say any of us anticipated that the riders would be ghost mechs, though. And those mechs have something to do with Higgs, too. Isn't that right? Well, now that we know the truth of the matter, we can come up with ways to combat them and their tactics. Then, maybe it'll feel like we're actually making some progress at long last. You know, you've got the makings of a real ghost hunter. I've shared with you some schematics for my favorite tools of the trade. A rocket box and a camo suit pattern. The rocket box fires MP warheads. It's a portable, versatile weapon that's perfect for dealing with all kinds of enemies. I'd heard a few stories about the red-clad warriors before you came through. That Higgs might be the one leading them came as quite the shock. He's the same bastard that's been distributing weapons all over the place, right? Trying to get everyone to take up arms and sow discord. Forming lasting connections is out of the question if we can't find common ground. The spread of weapons and violence is a lot more terrifying than any sort of paranormal activity, if you ask me. Stranding, sightings of paranormal phenomena have been steadily increasing. Though a lot of these can be chalked up to simple misperception or misinformation. Among all these claims, tales of supernatural entities are especially common these days. And as a ghost hunter, I investigate the more promising reports to see if there's any truth to them. Unfortunately, it's not feasible for me to go out and do research right now. So I have to rely on others to do my fieldwork for me. You've done some wonderful work for me, Sam. So much so that I'd love it if you could continue. I intend to carry on with my research. There are a few things that I'm still pretty curious about. Maybe they're nothing more than baseless rumors, but any seem promising. I hope I... Good luck with you. Feels good. It got something delivered. Pizza Chef. Pizza Chef கிட்டலாம் இப்போ போக முடியுமா? ரொம்ப தூரம்ல. ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டர் தான் தானா? ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டர்லாம் மனுஷன் பண்ணுவானா? மெயின் ஆர்டர் இது. ஓகே, இந்த பக்கம் இருக்கு. Where it was last seen. Emus are awfully fast. This search may take a while. ஓகே, ரொம்ப நேரம் ஆகும் போல.
பக்கத்தில் என்னத்தான் தூங்குறதுக்கு இடம் இல்லையா? இந்த இடத்துல இப்போ ஒன்று போட்டு விடுவோமா? ஹாட்ஸ்பாட் ஏதாச்சும். போஸ்ட் பாக்ஸு, ஹாட் ஸ்ப்ரிங் டிக்கரா. சேஃப் ஹவுஸு பக்கத்தில் இந்த இடத்துல இருக்கு. ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கியா சேஃப் ஹவுஸு? இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? ஓகே ஓகே, இந்த இடத்துல வராதில்ல. மலை பிரதேசமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சேஃப் ஹவுஸை கட்டி விட்ருவோமா அப்போ? Insufficient chiral bandwidth. Generator transponder. இது என்ன கட்டிடலாம்? Insufficient chiral bandwidth. இந்த இடத்துல தெரியாமல் வந்து தொலைஞ்சிட்டேன்யா. இந்த இடம் மழையாக இருக்கு. இப்போலாம் தேடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. ஓகே, அப்படியே இந்த இடத்துல நான் சேவ் பண்ணிக்கிட்டேன். நாளைக்கு ஆரம்பிப்போம்.